what are the continuing factors since our independence and what are the change oriented factors in the Indian foreign policy. ఇప్పుడు క్లియర్ కట్ చేంజ్ కదా. వీ హ్యాడ్ అన్ ఎర్లియర్ స్టాన్స్ ఆఫ్ ఐడియలిస్ట్ స్టాన్స్ ఆఫ్ నో టాక్స్ విత్ టెర్రర్. వీ హ్యాడ్ ఎ రెడ్ లైన్. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇంకా స్కోప్ లేదు. దట్ మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ది రియలిజం తీసుకున్నట్టు. ఓకే, సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఐడియలిజం టు రియలిజం. ఓకేనా? ఆబ్వియస్గా ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది, కంటిన్యూటీ అండ్ చేంజ్లోని ఏంటి డిఫరెన్సెస్ అని. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ చేంజ్. అండ్ దిస్ ఆల్సో సిగ్నిఫైస్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీస్ అగ్రెసివ్ ఫారెన్ పాలసీ going to any extent. In our earlier classes we had discussed about electric vehicles గురించి మాట్లాడుతూ we had discussed about some schemes related to electric vehicles. ఇక్కడ మనకి ఈ పేజ్లో ఇది ఇచ్చారు కదా, సెకండ్ పేజ్. CESL gears up to drive hydrogen bus revolution. ఈ క్లాస్ 6 కదా, మళ్ళీ ఆక్యుపై అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. CESL gears up to drive hydrogen bus revolution. Now similarly how we have electric vehicles, hydrogen bus ని కూడా మనము మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. To provide this green hydrogen energy and all, Government of India had come up with National Green Hydrogen Mission. This is a very cleaner energy. We had a target to produce 5 million metric tons of hydrogen green energy as part of this National Green Hydrogen Mission. Okay. Page number 5, they had mentioned about one nation, one election, delimitation, and SAR changing the character of India's electoral democracy. Dikshit, you want to meet? You can stay in the cabin, otherwise. Okay, fine, downside, fine. One nation, one election, డీలిమిటేషన్ అండ్ సార్. నౌ ఇది ఏంటి అంటే, మేబీ మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నుండి కూడా ఈ పేర్లు వింటూ ఉంటారు. ఆల్ దీస్ ఇండియన్ ఎలక్షన్స్ అనే టాపిక్ మనకి ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, మెయిన్లీ ఫర్ మెయిన్స్. అండ్ నేను మీకు ముందు క్లాసెస్లో ఆబ్వియస్గా కొన్ని టాపిక్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇన్ లక్ష్మీకాంత్ దేర్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్స్ చాప్టర్, అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉండదు. సో యూ నీడ్ టు డూ సమ్ అడిషనల్ వర్క్ రిగార్డింగ్ దట్. ఓకే, మీకు ప్రాబబ్లీ అనుభవ్ సార్ క్లాస్లో చెప్తారు మొత్తం అంతా. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ రైట్ దీస్ కీవర్డ్స్, మనం సమ్ అదర్ టైం డిస్కస్ చేయొద్దు. ఓకే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనకు టైం సరిపోతే ఇన్ ఎనీ అదర్ క్లాస్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. వన్ నేషన్, వన్ ఎలక్షన్, డీలిమిటేషన్ అండ్ సార్. డీలిమిటేషన్ అనే గురించి క్లియర్గా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆయన. బిఫోర్ నోయింగ్ దట్, వాట్ ఈస్ డీలిమిటేషన్? ఏంది భయ్యా, నా క్లాస్ అంత చూడాలందా? నెక్స్ట్, డీలిమిటేషన్. డీలిమిటేషన్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? హ్యావ్ యూ హర్డ్ దిస్ వర్డ్ బిఫోర్? వాట్ ఈస్ ఇట్? మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ వస్తే అది, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ ఏదైనా చెప్పండి, పర్లేదు. ఓకే, వై? See, delimitation means, see, for example, this is a constituency in Hyderabad. Article 82 in our constitution it is clearly mentioned that regular delimitation must happen. Now for that we will be taking a census as consideration. Every 10 years ఒకసారి డీలిమిటేషన్ చేయాలి అని చెప్పి ఉంటుంది. బట్ డ్యూ టు సమ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవో చూద్దాం. వీ హ్యాడ్ పాస్డ్ ఆర్ డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, నౌ డీలిమిటేషన్ ఏంటి అంటే, గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ విల్ బీ అన్ఈవెన్ ఇన్ ఎనీ కాన్స్టిట్యున్సీ. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లాంటి ఏరియాలోనే దేర్ ఈస్ హై నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్,
బిసైడ్ ఏరియాస్లో అంత రాకపోవచ్చు. రూల్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఆల్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఈక్వల్ పాపులేషన్ షేర్. అలా అయితేనే కదా వన్ రిప్రజెంటేటివ్ విల్ బి హ్యావ్ వన్ వాల్యూ. నౌ మ్యాక్సిమం పర్మిషబుల్ లిమిట్ ఈజ్ +or -15%. రూల్స్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. అంటే ఇందులోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఉంటే అదర్ కాన్స్టిట్యున్సీలోని ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 85,000 to 1,15,000. అక్కడ వరకు అలౌడ్. నౌ దీన్ని రెగ్యులర్గా చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ డీలిమిటేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో చాలా ఎక్కువ అయిపోవచ్చు, 3 lakhs పీపుల్ అయిపోవచ్చు. ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలోని జస్ట్ 1 lakh ఉండొచ్చు. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఈక్వాలిటీ. ఆ ఈక్వాలిటీని క్రియేట్ చేయడానికి ఐదర్ విల్ బి బ్రేకింగ్ ఇంటూ కాన్స్టిట్యున్సీస్, ఈ కాన్స్టిట్యున్సీని ఒకటి చేయడము, ఇక్కడ ఉండే కొంత ఏరియాని కలిపేయడము. ఆల్ దీస్ చేంజెస్ ఆర్ కాల్డ్ డీలిమిటేషన్. నౌ టు డూ దిస్ వీ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎ బాడీ కాల్డ్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ సుపీరియర్ బాడీ. ఎంత సుపీరియర్ బాడీ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ బాడీ వాళ్ళు ఇచ్చే రిపోర్ట్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేరు. ఈవెన్ సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ఇట్. ఇట్ హ్యావ్ టు జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. అంటే ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ సాలియన్స్. అర్థమైందా? 1 nation 1 election మీరు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది మీకు. గోయింగ్ టు ఎడిటోరియల్స్. ఓకే. Great mature relationship. India and UK have deepened business ties without fuss. We had discussed extensively with respect to India-UK relations. India-UK మధ్యలో ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ పేరేంటి? CE కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. దాంతోపాటు ఇంకొకటి విజన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏంటి విజన్? 2035 means how we should plan for the next 10 years. We had identified the major sectors. ఈ CETలో భాగంగా what had happened? We had identified the products where taxes will become zero from exports from India, and also how many taxes will become zero for imports from UK. కదా? For example, Indian agricultural goods will be having zero tax. వాళ్ళ దగ్గర నుండి వచ్చే వైన్ మనకి zero tax. Based on that, we had made this comprehensive economic and trade agreement. CEPA ఎవరితో? UAE. Comprehensive Economic Partnership Agreement with UAE. Okay. Migration and Mobility Agreement ఎవరితో చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం? మైగ్రేషన్ అండ్ మొబిలిటీ అగ్రిమెంట్ చెప్పారా? మైగ్రేషన్ అండ్ మొబిలిటీ అగ్రిమెంట్ వీ హ్యాడ్ మేడ్ విత్ ఇటలీ and we want to make also with UK. Okay, UK తో చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. All those things are mentioned here. Basically India UK relations బాగున్నాయి అని చెప్తున్నాం. Great Nicobar revives the issue of nature's legal rights. First of all, where is this Great Nicobar? Obviously Andaman and Nicobar Islands దగ్గర ఉంది అది. Now this project, Government of India had come up with a project called Great Nicobar project. ఇది విన్నారా ముందు? Since most are anthropology, for them also this will be important. నాది ఆంధ్రో కాదు. Now this Great Nicobar project ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే we are planning to turn this into a transshipment hub. We will be building airports. We will be building all the infrastructure in the left out territory. Now infrastructure development చేయడం అంటే ఎవరికైనా మంచిదే కదా, because more private sector will be coming, economy will be growing, multiplier effect will be there, crowding in effect will be there. But why many are opposing it? Destruction of forest areas. అక్కడ PVTGs ఉన్నారు, ట్రైబల్ పీపుల్ ఉన్నారు, and many forest areas, national parks will be damaged if this project comes. Now take your stand whether we have to construct it or not. It shouldn't be harmful.
Okay, fine. I will tell one more point, then tell me whether you will be supporting this project or not. Actual reason for this project is not infrastructure development or anything. One of the major reason is to protect India. ఎందుకు ఇండియాని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అంటే దిస్ గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ నియర్ బై మలక్కా. వీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇండియా ఫ్రమ్ ది చైనీస్ థ్రెట్. We cannot bring fear in China in any aspect, be it in any aspect. Quantum computing, AI, in any field they are way ahead of India. They had only one problem called Malakkan dilemma. ఈ పేరు విన్నారు ఎప్పుడైనా? What is it? Malakkan dilemma. 80% of trade of resources of China will be going through this Malakkan Strait. If we are able to block this Malacca of China, it won't be annoying us. And in future, if China is trying to do any Galwan clashes, or if it is trying to capture our Arunachal Pradesh, if it is trying to attack our territorial integrity, we will be having an option to hold this choke point. ఇలాంటి వాటిని choke points అంటారు. To hold this choke points. మీరు అది వదిలితేనే మేము ఇది వదులుతామని చెప్తాం. Now, obviously, this is diplomacy, okay? To protect, because we got one chance with respect to China after many years. We cannot leave this. Economy to paatu, we had internal security issue here also. We have to protect our country. Okay, andukane even if we know that there are problems, we know that there will be some environmental damage, but we do not have any other option. Okay. సో దాంట్లో భాగంగా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రమోట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు? అక్కడ ఉండే ట్రైబల్స్ని ఎన్విరాన్మెంట్కి లీస్ట్ డ్యామేజ్ అయ్యేలా చేయాలి, అంతే కదా? ఎగ్జామ్లో కూడా అదే రాయాలి, అంతే. రీసెటిల్మెంట్ అండ్ ఆల్ కామన్. నౌ దిస్ ఆర్టికల్ ఆల్సో స్ట్రెసెస్ అబౌట్ రైట్స్ ఆఫ్ ది నేచర్. ఆఫ్ లేట్ we got an Supreme Court is giving living status places kuda. For example, Yamuna river got living status ante daniki kuda fundamental rights untai. True, Yamuna river got fundamental rights. That means there is right to life for Yamuna river. Okay, so in the same manner we'll question chestha ee article lo వాళ్ళు push చేస్తుంది ఏంటంటే నేచర్ కి లీగల్ రైట్స్ ఉన్నాయి, we cannot remove them. Now there is a classical debate even in your ethics paper lo kuda manaki idu vastadi, environmental protection versus economic development. Okay, now ఏది important, environmental protection or economic development? Both the things are important. Now the middle path between these two things is sustainable development. ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడుతూ మనం డెవలప్మెంట్ అవడాన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. వీ హ్యావ్ టు పుష్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. నౌ అది చెప్తూ ఈ ఆర్టికల్లో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే, హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ నియమ్గిరి హిల్స్ వేదాంత మైనింగ్ అండ్ ఆల్? ఓకే, ఆ ఇష్యూ ఏంటో తెలుసా? బాక్సైడ్ మైనింగ్ 2013లోనే బాక్సైడ్ మైనింగ్కి పర్మిషన్ వచ్చింది బై వేదాంత. నౌ their Dongria cones of they had revolted against it. Finally Supreme Court accepted and aa permissions ni cancel chesindi. Okay, now in the same manner future lo ela jaragochu ani cheppi he is taking just the parallels. Okay, India sends minister to Egypt for Gaza summit. We had heard about Gaza peace plan, right? Gaza peace plan దేని గురించి? గాజా పీస్ ప్లాన్ దేని గురించి? ఇప్పుడు 1 వీక్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అది
there is an issue going on with respect to Israel and Palestine. Now Trump had brokered a deal, 20-point peace plan అని చెప్పి ఆయన తీసుకొచ్చాడు కదా. Now that is nothing but this Gaza peace plan. దాంట్లో భాగంగా దే ఆర్ ఫైనలైజింగ్ దిస్ అండ్ సైనింగ్ దిస్ అగ్రిమెంట్. దానికి గాజా సమిట్ అని అంటున్నారు. హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో గాట్ ద ఇన్వైట్ దానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి. నౌ హీ హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారంటే రేపు పొద్దున పెట్టుకొని ఇప్పుడు పిలిచారండి. అంటే ఇంట్లో పెళ్ళికి అలా పిలిస్తే ఎలా అయితే మనము అలా అంటామో ద సేమ్ థింగ్ హీ హ్యాడ్ డన్. కానీ అలాగని చెప్పి మనం మరీ కోపం చూపించకూడదని చెప్పి హీ ఈజ్ సెండింగ్ MOS ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ. ఓకే, వెళ్ళినట్టు ఉండాలి, వెళ్ళినట్టు ఉండాలి. ఓకే, నౌ వాట్ విల్ బి ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దట్ మీటింగ్ అండ్ ఆల్, అది అయిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది. వి విల్ సీ ఫర్దర్. BJP names 3 candidates from J&K for Rajya Sabha polls. Rajya Sabha election ఎలా జరుగుతుంది? డైరెక్ట్ ఎలక్షనా? How Lok Sabha election happens? People votes. Direct election. Using the system? First past the post. Yes. First past the post system అంటే మెజారిటీ అంటే 50% +1 రావాలా? జస్ట్ ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్, రిమైనింగ్ వాళ్ళకన్నా ఒకటి ఎక్కువ వస్తే సరిపోద్ది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్. కొంచెం అంటే జరగండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈ లోక్సభలో జరుగుతుంది. నౌ హౌ రాజ్యసభ ఎలక్షన్ హ్యాపెన్స్? సింగిల్ ఎవరు ఓట్లేస్తారు? దిస్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్? ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్. హూ విల్ బి ఓటింగ్? చెప్పండి. మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. MLCs అయ్యారా? ఎందుకు అయ్యారు? అర్థం కాలే. వై MLCs డు నాట్ ఓట్ ఇన్ రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్? వై MLCs ఓట్ వేస్తారా అయ్యారా? ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ క్లియర్. దెన్ వై MLCs డు నాట్ ఓట్? Why MLCs do not vote? See, we have MLCs, basically legislative council, only in 6 states. Now, వాళ్ళు ఓటు హక్కుని అన్ని స్టేట్స్లో లేవు కదా. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వాలిటీ. అంతే కదా. దట్స్ వై MLCs విల్ నాట్ బి ఓటింగ్. ఎన్ని స్టేట్స్లో ఉంది? ఏంటవి? అర్థం కాలే. బీహారా? ఓకే. యూ హర్డ్ అబౌట్ మ్యాక్ బుక్? నో, దిస్ ఈస్ మ్యాట్ బుక్. ఓకే, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, బీహార్, యూపీ, కర్ణాటక. ఓకే, నౌ ఇక్కడ MLAs విల్ బి ఓటింగ్ యూజింగ్ ద సిస్టమ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ సిస్టమ్, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. ఓకే, వెదర్ ఆల్ ద UTs హ్యావ్ నామినేషన్ ఇన్ రాజ్యసభ? అన్ని UTsకి రాజ్యసభలో ఎలక్షన్ అవుతుందా? No. Whether all the UTs will be having membership in Lok Sabha? Obviously untadi. Every UT will be having membership in Lok Sabha. At least one person untadu. In Rajya Sabha it won't be there. Okay. Yeah, this is very important. Page number 10. Last. Last. See, Environment Minister heads to Brazil for key pre-COP talks. See, we had discussed earlier about UNFCCC. Gurtunda? See, in that page, 2 articles are very much important. First is our Environment Minister article. Inkokatemo BJP systematically undermining RTI Act annaru kada. They are questioning about RTI Act versus Digital Data Protection Act. Okay, now 5 minutes లో ఏదైతే అది చూద్దాం ముందు. ఓకే, ఫస్ట్ RTI Act.
Right to Information Act. Is our right to information a fundamental right? Under Article 21 and Article 19, right to information is a fundamental right. అంటే అందులో మెన్షన్ చేసినవే కాదు మెన్షన్ చేయకపోయినా సరే డ్యూ టు సుప్రీం కోర్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ మెనీ విల్ బీ కమింగ్ అండర్. రైట్ టు మ్యారేజ్ అనేది ఉంటుందా? ఈజ్ రైట్ టు మ్యారేజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్? ఎందుకు కాదు? రైట్ టు మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 21. నాకు నచ్చినా నేను బతకడం కదా. బట్ రీసెంట్లీ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ స్ట్రక్ డౌన్. సిమిలర్లీ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 19. అందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, బట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ మేక్స్ దెమ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దే వుడ్ బి మెన్షన్. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నవన్నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. రైట్ టు మ్యారేజ్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చనే. ఓకే, నౌ ఆర్టికల్ 19 ఏంటి? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. నేను మాట్లాడాలి అంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి కదా. That's why right to information is a fundamental right under Article 19. If I have to do my freedom of speech and expression, I need to have information. That's why right to information is also a fundamental right. Now, to lead a dignified life, I need to have information. That's why it is also a fundamental right under Article 21. ఇదంతా బాగానే ఉంది. To uphold the transparency, accountability, reduce the corruption, we need to know what is happening in the government. This Washington says corruption thrives in secret places and hides open places. Corruption thrives in secret places and hides open places. Now అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనకు ఓపెన్గా ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ వోంట్ బీ ట్రైంగ్ టు బీ కరప్ట్. ఎందుకంటే ఎవరో ఎక్కడో దగ్గర దొరికిపోతారని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఫర్ దాట్ వీ బాట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఇన్ 2005. This is very important for GS2 and GS4 also. Anta baane undi. As part of that, we had formed some statutory bodies called Central Information Commission, State Information Commission. ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చాము. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, అండర్ దిస్ we have Section 4, Section 6 and Section 8. ఇక్కడ వచ్చింది ప్రాబ్లం అంతా. అండర్ దిస్ Section 8, గవర్నమెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చే వాళ్ళని పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్స్ అని అంటారు, PIOs. దే విల్ బీ గివింగ్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ ఆస్కింగ్. యూపీఎస్సీలో మీ ఆన్సర్ షీట్స్ అడగడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది, బట్ అఫ్ కోర్స్ దే వోంట్ బీ గివింగ్ ఇట్ రూల్స్ ప్రకారము. నౌ ఇన్ దిస్ Section 8 of H కింద దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. అంటే దీస్ PIOs కెన్ షో దీస్ ఎక్సెప్షన్స్ అండ్ సే, ఒకవేళ మేము ఇది ఇస్తే, ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకి ఇస్తే ఆ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ యొక్క ప్రైవసీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇవ్వకపోవచ్చు. సిమిలర్లీ దేర్ ఆర్ క్లాజెస్ లైక్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ, లా అండ్ ఆర్డర్. మేము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల లా అండ్ ఆర్డర్ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది, సోవరెనిటీ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది, వేరే కంట్రీస్తో ఫారిన్ రిలేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి ఇవ్వకపోవచ్చు. దే కెన్ స్టాప్ దట్ అండ్ దట్ ఆర్ రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్ ఓన్లీ, ఆబ్వియస్లీ కదా. బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ and that is creating problem for the public, we shouldn't give them. దీన్ని పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ రైడ్ టెస్ట్ అంటారు. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ రైడ్ టెస్ట్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ వీఆర్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ విల్ బీ కాజింగ్ హార్మ్ టు యువర్ ప్రైవసీ, కాకపోతే అది ఇవ్వడం వల్ల పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా బెటర్ అవుతుంది అని అంటే, ఇఫ్ దేర్ విల్ బీ సమ్ బెనిఫిట్ టు ద పబ్లిక్, వీ కెన్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ రైడ్ టెస్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే, లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ పాస్డ్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. ఇందులోని Section 44 అనేది ఒకటి తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న ఈ Section 8ని అమెండ్ చేశారు. అమెండ్ చేసి ఏం చేశారు, మనం ఇందాక క్లాజెస్ చెప్పాం కదా, ప్రైవసీ ఇవన్నీ, అవి ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేశారు. ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి? వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. నౌ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, జస్ట్ PIOస్ని మన ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగా అనుకో, జస్ట్ ఆయన ఏం లేకుండా అండర్ Section 44 of DPDP ఇది ప్రైవసీకి ఎఫెక్ట్ అవుద్ది, సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పవచ్చు. ఇంకా ఈ RTI యాక్ట్ ఇవన్నీ ఎందుకు? ఇంకా ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్, వీ నో దట్ వీ రిక్వైర్ ప్రైవసీ, డేటా ప్రైవసీ ఉండాలి, 21st century మొత్తం అదంతా ఉంది. బట్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రయర్. సో
ఆర్టికల్ మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ కావాలా లేదా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలా అనేది కూడా ఒక ఎథికల్ డైలమా. ఇన్ దట్ దోస్ పిఐఓస్ షుడ్ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ రైట్ టెస్ట్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ UNFCCC వచ్చారా సార్? విల్ డిస్కస్ టుమారో. సరే, ఆ హ్యాండ్ అవుట్ చేయడానికి కావాలి నాకు మార్నింగ్ నుండి ఇప్పుడు వరకు 9 hours క్లాస్ కంటిన్యూస్గా, అందుకు రేపు